Hi everyone. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫിസിക്സിൽ. ബിക്കോസ് ഇത് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ലൈക്ക് നോർമലി whenever you study science, എവിടെ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴും this will be very much important to you. That topic is oscillations. ഇത് ഫിസിക്സ് +1 പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റും കൂടാണ്. ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് അതിനെ വിളിക്കും. ചിലർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയും, സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയും, ഓർ സിമ്പിൾ ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ്. ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അടുത്തൊരു സെഷനിലേക്ക്, വെർച്വൽ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് സയൻസിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഐ മെയ്ഡ് മൈ മൈൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ബിക്കോസ് കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസും അതുപോലുള്ള കുറേ കുട്ടികളും എല്ലാവരുടെയും എക്സാം കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഇയറിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇയർ എക്സാം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ദിസ് സെഷൻ ഐ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇതാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസിനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മലയാളം കൂടെ ചെയ്ത്, സോ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക മംഗ്ലീഷ് സെഷൻ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക. ഓക്കെ, so that is what I am going to do. Oscillations of first year physics. So എല്ലാ യൂണിറ്റും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിസിക്സിന് കറക്റ്റായ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റുഡൻറ്റും അറിയാം, ഇൻ ഫിസിക്സ് ദർ ഈസ് എ പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. നമുക്കതിന് മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളം റോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ഫിസിക്സിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഐ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കോളംസ് ആൻഡ് റോസ്, സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ പോയിന്റും ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരും. സോ ഇൻ ഓസിലേഷൻസ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിൽ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു ഡു, അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓസിലേഷൻസ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. വി വിൽ സീ ബേസിക് തിങ്സ് ഫ്രം ദ ബേസിക്സ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് പോകും. ആൻഡ് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബേസിക്സ് ഫിസിക്സ്. ആക്ച്വലി ഓസിലേഷൻസ് യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചവർക്കും കണ്ടവർക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്പ്രിംഗ് ഓസിലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് എ സ്പ്രിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓസിലേറ്റിംഗ്. നിങ്ങൾ ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് എപ്പോഴും ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വാട്ട്, എ പെൻഡുലം വിച്ച് ഇസ് ഓസിലേറ്റിംഗ്, അല്ലേ? എ പെൻഡുലം, എ മാസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ലോങ് സ്ട്രിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓസിലേറ്റിംഗ്. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് നിങ്ങളിത് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വാട്ട് ഈസ് എ റിക്വയർമെന്റ്? എന്തിനാണ് ഇത് രണ്ടും പഠിക്കുന്നത്? വെദർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ പെൻഡുലം ഓഫ് എ ക്ലോക്ക്, നാളെ പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പെൻഡുലം ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ആണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അതോ നിങ്ങളൊരു സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് മാസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? നോട്ട് റിയലി. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ആ ഫണ്ടമെന്റൽസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താ, മാസ് കണക്റ്റഡ് ടു എൻഡ് ഓഫ് എ സ്പ്രിംഗ് ആൻഡ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ പെൻഡുലം. വെൻ യു ഗോ ടു ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പല ഏരിയയിലും, പക്ഷെ വിത്തൗട്ട് നോയിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡെവലിംഗ് വിത്ത് ദ സെയിം. നിങ്ങൾ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മോളിക്കുലാർ സ്പെക്ട്ര പഠിക്കുകയാണെന്ന് വയ്ക്കുക. അതായത് ലൈറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിലുള്ള സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഹയർ ലെവൽസിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിലും നമ്മൾ പഠിക്കും. ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ്, അവിടെ നമുക്ക് പല ഏരിയയിലും ആവശ്യം വരുന്നതാണ് വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളും ബേസിക്സ് നോളജും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങളൊക്കെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ്. സേ ലൈക്ക് വെരി കോമൺ ടു യു ഓൾ സ്കാനിങ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ്, ഇലക്ട്രോൺ റെസൊണൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കേൾക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ നോർമൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കും. എപ്പോഴും ഓൺ ദ വേ പാസേജിൽ നോക്കിയാൽ ബോർഡിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും റെസൊണൻസ് എന്നുള്ള ടേമൊക്കെ കേൾക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലേൺ ദാറ്റ്,
അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഹയർ ലെവലിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ആ വൈബ്രേഷൻസ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ഓസിലേഷൻ. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Not only that, like when you move into the higher levels of physics, you will see that everything is related to periodic motion or periodic vibrations, periodic oscillations. കുറച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. കെമിസ്ട്രിയുടെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി. അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ബേസിക്കലി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വെൻ യു ഗോ ഇൻ ടു ദ ഹയർ ലെവൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും കാണാൻ പറ്റും. ഫോണോൺസിൻ്റെ കേസൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ വൈബ്രേഷൻസ് ഓർ ദ ഓസിലേഷൻസ്. ഫോണോൺസ് പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. യു നോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ആർ മേക്കിംഗ് സൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ക്യാരിങ് പാർട്ടിക്കിൾസിനാണ് നിങ്ങൾ ഫോണോൺസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഡീപ്പ് ലെവലിലേക്ക് അല്ല പോകുന്നത്. ബട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ലെറ്റ് യു നോ ദാറ്റ് പലർക്കും ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഫിസിക്സിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കും, എന്തിനാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം പല സ്റ്റുഡൻസും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യം? അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ, സോ ഈ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ. See, all these cases will be relevant when you are going to micro level as well as macro level. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മേ ബി ലൈക്ക് അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന പിക്ചറിനെ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് റിയൽ പിക്ചർ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസിയാണ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ. ഒരു പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം. ആൻഡ് ആസ് വെൽ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്ടിക് സ്ട്രക്ചർ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്ര നോക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ലൈഫിനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓസിലേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, അതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ ഇൻ ദ ബേസിക് ലെവൽ. സോ ബേസിക് ലെവലിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്, how that oscillation, how that vibration that is responsible for some creation of energy എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എന്ത് സ്റ്റാറിൻ്റെ കേസ് പഠിക്കാനും എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസ് പഠിക്കും. നോട്ട് നൗ, ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് എവർ യു ഡു നൗ ഈസ് ബേസിക്സ്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ ബേസിക് സ്റ്റഡീസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. എപ്പോഴും ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബേസിക്സ് എന്തായിരിക്കണം, സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. That's the way you have to build up your foundation. Okay. So, namukini ee chapter le or just an overview edukka. What are the things which are there in oscillations? So, when you are studying oscillations, in this unit, initially we have to see what is meant by oscillation and what is meant by simple harmonic motion. For that, first of all, we have to divide this one into two cases. Two type divide. One is natural oscillation and the other one is a forced oscillation. Then divide natural oscillations and forced oscillation. And in these cases we will see oscillation particularly we should know what is a periodic motion. First of all, we will see what is a periodic motion. Then we will move into what is an oscillatory motion or oscillation. And in this oscillation we will see a special case. A special case ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്, which is known as simple harmonic oscillation or simple harmonic motion. Simple harmonic motion. So ultimately നമ്മൾ എവിടെ എത്തി, ഒരു മോഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലെത്തി. എന്താണ് ഒരു മോഷൻ? when you study about a motion, ഞാൻ വലിയൊരു ഡാറ്റ ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൈനമാറ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. when you learn about a motion, what are the things which you have to know? നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? You should know how to design or how to express its position, how to express its velocity, how to express its acceleration, how to express the force acting,
how to express the energy associated. Problem. So just imagine you are doing the kinematics in a different fashion. You have linear mechanics, particle one dimensional or two dimensional circular type or rotational aspects. We are taking a different type of motion. Oscillatory mechanics. Mechanics of oscillations. Mechanical parameters and two examples. One is normally linear oscillations. Linear oscillations. Linear harmonic oscillator, because harmonic motion. Linear harmonic oscillator. Confused. Linear harmonic oscillator. Motion linear. Example spring. Spring mass system. Example for this one is the spring mass system. Of course, linear next what is the next thing? Angular. Second example is angular harmonic oscillator. Angular. Angle making the type of oscillation. That is nothing but simple pendulum. That is simple pendulum or pendulum motion. Motion of a pendulum. Detail. You have to do the linear mechanics and angular mechanics in detail. Okay? This is detail unit easy. So the way unit we will see what is meant by natural oscillations. Oscillations concept just then for that we have to know what is periodic motion, what is oscillatory motion. Then we will enter into simple harmonic motion. If we detail linear harmonic oscillator, then angular harmonic oscillator. Okay, and for both of this, we will parameters on the detailed analysis. So that is the major point, major portion of the unit. This is the major portion. But that is not all. We have to see what is forced oscillation. Forced oscillation. And what is the requirement of that? Here you will see certain factors which are as damping and damping constant, forced oscillations, requirements and aspect. Okay, and this is also a very important session for you because questions regular, and that also is very important for us to understand. Natural course chance damping overcome what is the requirement? Next phase. So this is unit. So initial point that is what is known as an oscillation and simple harmonic motion. Okay, so I am inviting you to the session of simple harmonic motion, and in this session simple harmonic motion, linear harmonic oscillator structure. Okay, so welcome all of you to start with periodic motion, simple harmonic oscillations and simple harmonic motion. Okay, so anyway, you all knows what is oscillation. Oscillation there is like a to and fro movement. Oscillation, anything which is moving to and fro, front leg and back leg moving, or motion oscillations. So definitely that will have what? Or a period, or there will be a fixed time period. So we have to know what is a periodic motion. So I'm going to define what is a periodic motion. First thing which we are going to learn in this unit is what is meant by a periodic motion. Period. It is very common because you have learned what is circular motion and rotational motion. What is a period? The time taken by circulation one full circulation. Rotation one full rotation.
Oscillation ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ 1 full to and fro motion. So basically we can say the time taken for one full cycle is known as what? Period, or that kind of motion. Any motion which has got a fixed time period is known as a periodic motion. Examples. Three examples പറയാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് examples നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. You can say a rotation of earth about its axis is one of the example. പിന്നെ second example, earth-നോട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം rotation of earth about its axis. Time period എത്രയാ? 24 hours എന്ന time period. Second time, sun is at the center and earth is rotating about the sun. What's time period? 365 days. So these are two examples for you. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ example വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, you knows that electron spinning ചെയ്യുന്നുണ്ട് electron about an axis. As well you knows that electron is revolving around the nucleus. That is also another periodic motion. So periodic motion ഒരുപാട് examples നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. And another one example you can say, what is that? Pendulum of a clock is oscillating. That is one example. And another one example, ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്, if there is a spring which is attached at one end, spring ഇങ്ങനെ vertical ആയിട്ട് തൂക്കിയിടാം അല്ലെങ്കിൽ horizontal ആയിട്ട് place ചെയ്യാം. Vertically വേണമെങ്കിൽ oscillate ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ horizontally വേണമെങ്കിൽ oscillate ചെയ്യാം. Okay, so oscillation of a spring is also another example of what? Periodic motion. So you can say definitely many examples. So periodic motion has a fixed time period. Examples, as I told you, earthinte രണ്ട് examples, which are the rotation and revolution. Rotation about its own axis and revolution about the sun or around the sun. Second case, you can say electrons motion in an atom. That is another example. And third example I am giving you is the example of a pendulum or simple pendulum. And fourth example I am giving you what? Motion of a spring mass system. Spring mass system. So all these are examples of periodic motion. Alright. So we have got what is periodic motion. A motion with a fixed time period is called as a periodic motion. Now what is the next point? Our aim is to learn what? Oscillatory motion or oscillations. Periodic motion, or second thing is oscillation. So we have already said that oscillation എപ്പോഴും എന്തുണ്ട്? It has got a fixed time period. Anything which is repeating after regular interval of time is oscillation, provided അതിന് എന്ത് കൂടെ വേണം? Oscillation ആവുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് വെക്കാം. അതിനെപ്പോഴും എന്ത് വേണം? There should be a point. ഒരു പോയിന്റിനനുസരിച്ചുള്ള പീരിയോഡിക് മോഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? Oscillatory motion എന്ന് പറയാം. So what is oscillation? One thing is it's a periodic motion. So oscillation is a periodic motion. About what? About a main point. Simple ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ about a main point, or ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും equilibrium position എന്ന് വിളിക്കും. A position which is equilibrium position. So oscillations are periodic motion with a main position, about a fixed main position. So in the left leg noka, which are all these motion can be considered as oscillation? Whether this can be considered as oscillation? No, because earth is rotating about its own axis. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? Time period ഉണ്ട്, but there is no fixed position. അതിനനുസരിച്ചിട്ടല്ല ഇത് rotate ചെയ്യുന്നത്. What about revolution? No, it is not a to and fro motion. അതിനും fixed main position ഇല്ല. Electrons motion? No. What about this simple pendulum's motion? Just a note. If a simple pendulum is attached, if a long string is attached and if a bob is connected, suppose this is oscillating like this. Suppose this has got a time period of t. What is the main position? This is an axis of the pendulum, and the bob is
revolving. This is one extreme position and this is another extreme position. So what this bob is doing? The bob is revolving, or sorry, bob is oscillating with respect to the main position. Okay. So if theta angle, so what is the angle at this point? We can say that theta is equal to 0 is the first angle, 0 equal to 0 degree. So main position of oscillation about for a pendulum is theta equal to 0 degree position. Now look at a mass connected to a spring vertically connected. If a mass is attached on this one, a spring with the spring constant K, like a force constant K, and if this is kept like this, if I am supporting it, if I leave it, what will happen? This will move down, maybe the maximum position, like downward is going to go. Then what will happen? That means the spring will get stretched and it will come back. Come back, this will move upward also. Okay. So the spring will start moving up and down about which position? Say this is equal to y equal to 0 position of area. This will be y equal to maximum, say plus maximum. This is y equal to minus maximum. So that is another type of oscillation. So this has got a fixed position about this. And what about this one? If a spring is connected like this, a mass m, let this be x equal to 0. If I disturb to the right, what will happen? This will move into this position, say x equal to maximum. And if I leave, it will come back maybe over this position, x equal to minus max. So that is oscillating about that position. So what is oscillation? Oscillations are periodic motion which are to and fro about a main position. So we can say that all oscillations are periodic, but all periodic motions are not oscillations. Okay, all oscillations are periodic, whereas all periodic motions are not oscillations. So that is the first point which we learned about oscillatory motion. Okay, now we are going to see the aspects of oscillation in detail. Okay, so normally next session, in detail we are going to see what is oscillations and what is the different aspects of oscillation, and especially what is simple harmonic oscillation. Okay, I am making this one into short session and cherry session because the video downloading time. So this is already like around 20-22 minutes. So I'll just take a pause and I'll continue the next session, what is simple harmonic oscillation. Okay, thank you very much.